8th standard science unit 4 heatல உள்ள book back answer பார்க்கலாம். Choose the best answer. Heat is the form of answer வந்து option C thermal energy. Second question, if you apply some heat energy to substance, which of the following can take place in it? Answer வந்து option D all the above. Third question, which of the following substance will absorb more heat energy? Answer வந்து option D all the above. Fourth one, if you apply equal amount of heat to a solid, liquid and gas individually, which of the following will have more expansion? Answer on the option C gas. Fifth question, the process of converting a liquid into a solid is called freezing. Sixth one, conduction is the way of heat transfer which take place in a. Answer on the option A solid. Fill in the blanks. A calorimeter is a device used to measure the amount of heat gained or lost by a substance. At the second question, dash is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of substance by 1 degree Celsius. அதுக்கு ஆன்சர் வந்து specific heat capacity. Specific SPECI FIC heat 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 capacity CAPACITY. At the third question, a thermostat is a device which maintains answer வந்து temperature of an object constant. Temperature TEMPERATURE of an object constant. At the fourth question, the process of converting a substance from gaseous state to a solid state is called deposition. DEPOSITION. At the fifth question, if you apply heat energy, the temperature of a system will increase. INCREASE. At the sixth question, if the temperature of a liquid in a container is decreased, then interatomic distance will decrease. DECREASE. Third, state true or false. If false, correct the statement. First question, the applied heat energy can be released as the increase in the average kinetic energy of the molecule. True. Second question, the dimension of a substance are increased if the temperature of the substance is decreased. False. Correct option வந்து correct வந்து increased தான் correct. அடுத்தது third question, the process of converting a substance from solid state to gaseous state is called condensation. False. Answer வந்து correct answer வந்து sublimation. SUBLIMATION sublimation. Fourth question, convection is a process by which the thermal energy flows in solid. False. Fourth உனக்கு correct statement வந்து conduction is the process by which the thermal energy flows in solid state, or convection is the process by which the thermal energy flows in liquids and gases. At the fifth question, the amount of heat gained by a substance is equal to the product of its mass and latent heat. True. Sixth one, in a thermoflask, the silvered walls reflect and radiate the heat outside. False. Correct statement, in thermoflask, the silver walls reflected radiated heat back, radiated heat back to the liquid in the bottle. Match the following: conduction solid, convection liquid, radiation vacuum, sublimation solid to gas, condensation gas to liquid. Consider the statement given below and choose the correct option. Assertion, radiation is the form of heat transfer which takes place only in vacuum. Reason, the thermal energy is transferred from one part of a substance to another part of without the actual movement of the atom molecules. அதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து B. Both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Second assertion வந்து a system can be converted from one state to another state. Reason, it take place when the temperature of the system is constant. Answer வந்து அதுக்கு ஆப்ஷன் A. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Answer D. What are the application of conduction in our daily life? Answer வந்து page number 37. Page number 37 second column last para conduction in our daily life நீ போட்டு
ஒரு 4 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 2 மார்க் கொஸ்டின்னா 2 பாயிண்ட் எழுதினா போதும். செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட்? ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 35ல் செகண்ட் காலத்தில் ஃபர்ஸ்ட் அந்த 3 பாயிண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன், இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர், சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட். இதுதான் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். அடுத்த தேர்ட் கொஸ்டின் நேம் 3 டைப் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 37ல் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 37ல் ஃபர்ஸ்ட் காலத்தில் ஃபர்ஸ்ட் பரில் 3 ways ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போட்டு கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன், ரேடியேஷன். இதுதான் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். அடுத்த ஃபோர்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் கண்டக்ஷன்? ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 37ல் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 37ல் செகண்ட் காலத்தில் செகண்ட் பேரா த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் சாலிட் அதில் ஆரம்பித்து ஆட்டம்ஸ் மாலிகுல்ஸ் இஸ் கால்டு கண்டக்ஷன். இதுவரையும் ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ரைட் ஏ நோட் ஆன் கன்வெக்ஷன். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 38ல் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 38ல் ஃபர்ஸ்ட் காலத்தில் அந்த பிக்சருக்கு கீழே லாஸ்ட் 5வது லைனில் த ஃபார்ம் ஆஃப் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் அதில் ஆரம்பித்து அண்ட் கேஸஸ் வரையும் ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் டிஃபைன் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 40. பேஜ் நம்பர் 40ல் ஃபர்ஸ்ட் காலத்தில் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கீழே 3வது லைனில் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி அதில் ஆரம்பித்து அந்த பேரா முடிகிற வரை சிம்பிள் சி வரை சிக்ஸ்த் கொஸ்டினான ஆன்சர். அடுத்து செவன்த் கொஸ்டின் டிஃபைன் 1 கலோரி. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 39ல் இருக்குது. 39ல் ஃபர்ஸ்ட் காலத்தில் லாஸ்ட் பேரா 1 கலோரி இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வயர்ட் டு த ரைஸ். செகண்ட் காலத்தில் ஃபர்ஸ்ட் லைன் முடிகிற வரையும் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஏ கிராம் ஆஃப் வாட்டர் த்ரோ 1 degree செல்சியஸ். இது செவன்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். அடுத்து செவன்த் சப்டிவிஷன் ஆன்சர் இன் டீடைல் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் நீட் டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஏ கலோரி மீட்டர். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 40, 41ல் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 40ல் கலோரி மீட்டர் கீழே கலோரி மீட்டர் அதில் ஆரம்பிச்சு கண்டெய்னர் வரையும் எழுதிடுங்க. அப்புறம் அந்த டயக்ராம் நீட்டாக வரைஞ்சி டயக்ராம் 4.4 கலோரி மீட்டர் வரைஞ்சி பார்ட்ஸ் கொடுத்துடுங்க. இதுதான் டீட்டெயில் 1க்கான ஆன்சர். டீட்டெயில் 2 ரைட் ஏ நோட் ஆன் தெர்மோஸ்டாட். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 41ல் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 41ல் ஃபர்ஸ்ட் காலத்தில் தெர்மோஸ்டாட் ஏ தெர்மோஸ்டாட்டிஸ் டிவைஸ்லேருந்து டவுன் வரையும் குறிச்சி. அப்புறம் அடுத்த காலத்தில் டு ஏ ப்ரீசெட் டெம்பரேச்சர்லேருந்து சிஸ்டம். இதுவரையும் டீட்டெயில் 2க்கான ஆன்சர். அடுத்த தேர்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் தெர்மோஃப்ளாஸ்க். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 41ல் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 41ல் ஒர்க்கிங் ஆஃப் தெர்மோஃப்ளாஸ்க் கீழே ஏ தெர்மோஃப்ளாஸ்க் அதில் ஆரம்பித்து அந்த டயக்ராம்லாம் வரைஞ்சி பார்ட்ஸ் குறிச்சிக்கிடுங்க. பேஜ் நம்பர் 42ல் ஃபர்ஸ்ட் பேரா முடிகிற வரையும் பாட்டில் வரையும் லிக்விட் இந்த பாட்டில் இதுவரையும் தேர்ட் டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர். ஹை ஆர்டர் திங்கிங் கொஸ்டின் ஒய் டஸ் த பாட்டம் ஆஃப் எ லேக் நாட் ஃப்ரீஸ் இன் த சிவியர் வின்டர் த்ரௌ தி சர்ஃபேஸ் இஸ் ஆல் ஃப்ரோசன். Lake does not completely freeze because the ice and evenly snow on the surface act to insulate the water below. The freeze water into ice. A large quantity of heat is to be withdrawn. This heat cannot be supplied all at once, so water freezes slowly and keeps the weather. Second question, which one of the following statement about the thermal conductivity is correct? Give reason. Option D correct. Steel greater, water greater, wood. Reason. Thermal conductivity is defined as the heat flow per unit time. Steel has higher thermal conductivity than water and wood. Thermal conductivity of steel 50.2. Thermal conductivity of water 0.6. Thermal conductivity of wood 0.12. Numerical problem. An iron ball requires 1000 J of heat to raise the temperature by 20 degrees Celsius. Calculate the heat capacity of ball. Heat capacity की formula வந்து Q by del T. Amount of energy Q 1000 J கொடுத்துருக்காங்க. Write in temperature delta T வந்து 20 degree Celsius minus 0 degree Celsius 20 degree Celsius equal to 20 degree K. That capacity C is equal to Q by delta T. C is equal to 1000 by 20 is equal to 50 J joule per Kelvin. The heat capacity of ball 50 joule per Kelvin. Second one, the heat capacity of vessel of mass 100 kg is 8000 joule per Kelvin. Find its specific heat capacity. Specific heat capacity formula C is equal to Q by M into delta T. Here M வந்து 100 kg, Q is equal to 8000 joule per Kelvin. Heat capacity C equal to Q by del T. 8000 joule per Kelvin, 8000 joule per Kelvin போட்டு specific capacity formula வந்து Q M into delta T. Q வந்து 8000 J per Kelvin, M வந்து 100
kg. That is equal to இதை கட் கொடுத்தீங்கன்னா 80 joule per Kelvin kilowatt per kg. இதுதான் ஆன்சர். Thank you. Please subscribe my channel.